Sie wachen mit einem guten Gefühl auf und sind bereit für den Tag. Das Frühstück ist ihr gesund. Wall vielleicht etwas Joghurt, ein Scheib Toast und ein Glas Saft. Doch im Vormittag fühlen Sie sich träge. Ihr Augenlider fühlen sich schweren, Kopf ist benebelt und Sie würden dieses träge Gefühl nicht los. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hier ist die überraschende Wahrheit. Einige der Lebensmittel, denen wir jahrelang vertraut haben, selbst solche mit der Aufschrift Light oder Energie, können ihre Ausdauer und Stimmung fast augenblicklich beeinträchtigen. Und ab 45 ist das Energiesystem Ihres Körpers empfindlicher als Sie denken. Hauptsächlich die 6 Lebensmittel, die Ihre Energie stillschweigen sabotieren können, und letzteres versteckt sich in mehr Kuchen, als Sie sich vorstellen können. Ich habe Michigan jahrelang mit Ernährungsforschung beschäftigt, Erkenntnis von Einrichtungen wie Harvard Health und der Mayo Clinic studiert und mit Menschen über 45 gesprochen, die ihre Energie komplett umgekrempelt haben, nicht durch extrem Diäten, sondern durch einfache Veränderungen. Die Lebensmittel, die ich heute vorstelle, basieren auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungsberichten aus der Praxis, so dass Sie genau wissen, was Sie ändern müssen und warum es funktioniert. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Energie, Ihre Stimmung und Ihre Unabhängigkeit für die kommenden Jahre zu bewahren. Wenn es Ihnen wichtig ist, fit und aktiv zu bleiben, tippen Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie uns. Wir berichten über die alltäglichen Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass Sie sich von innen heraus jung fühlen. Aromatisierter Joghurt. Sie sehen harmlos, ja sogar gesund aus. Klein, bunt Becher, die Protein, Probiotika und einen guten Start in den Tag versprechen. Aromatisierter Joghurt ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Frühstücks und Snacks, insbesondere für Menschen, die auf Leichtkost achten. Doch was die meisten Menschen über 45 nicht wissen, in weilen dieser kleinen Becher steckt genauso viel Zucker wie in einem Dessert. Das Problem beginnt damit, wie Ihr Körper mit zunehmendem Alter Zucker verarbeitet. Ihr Stoffwechsel kann plötzlich Glukosenstige nicht mehr so gut verarbeiten, so dass der Joghurt Ihren Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe schnellen lassen kann, und dann genauso schnell wieder abfällt. Dann spüren Sie den vegetarischen Energienbruch, Ihre Konzentration lässt nach, Ihr Augenlider werden schwer und Sie können sich sogar gereizt fühlen. Laut Harvard Health enthält ein durchschnittlicher aromatisierter Joghurt 18 bis 25 Gramm Zucker pro Portion, fast die gesamtempfohlene Tagesdosis auf einmal. Und das Risiko beschränkt sich nicht nur auf einen vorübergehenden Einbruch. Häufig Blutzuckerspitzen und Abfall tragen mit der Zeit zur Insulinresistenz bei und erhöhen so das Risiko für Typ-2-Diabetes. Sie losen auch Entzündungen aus, die mit Müdigkeit, Gelenksteifung und geistiger Verwirrung in Verbindung gebracht werden, alles Dinge, von denen wir weniger wollen, nicht mehr. Nehmen wir zum Beispiel Mary. Sie ist 67, aktiv und dacht, sie ernährt sich gesund, indem sie jeden Morgen einen Becher Erdbeerjoghurt aß. Sie konnte nicht verstehen, warum sie selbst nach einer erholsamen Nacht 10:30 so schwach war. Bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass der Joghurt 21 Gramm Zucker enthielt, mehr als 5 Teelöffel. Mary entschied sich, stattdessen einfachen griechischen Joghurt zu probieren, denn sie mit frischen Blaubeeren und einer Preis sind verfeinert. In der zweiten Woche merkt sie, dass sie keinen Vormittagskaffee mehr braucht, bis zum Mittagessen durchzuhalten. Wenn Sie Joghurt lieben, gibt es Neuigkeiten, Sie müssen nicht darauf verzichten. Entschieden Sie sich für ungesunde Niederjoghurtsorten, idealerweise griechischen Joghurt wegen seines hohen Proteingehalts. Für Niederlich Süß sorgen frisch Beeren, Bananenschieben oder sogar ein Handvoll Granatapfelkern. Ein Preis sind oder ein Tropfen Vanilleextrakt sorgen für Geschmack, und dass der Zucker zu stark wird. Den Sussen Geschmack von aromatisiertem Joghurt gewohnt ist, sollte die Umstellung schrittweise vornehmen.
Mischen Sie zunächst ein Wosch lang zur Haft Nederjagert und zur Haft aromatisiert und Joghurt und verwenden Sie dan ausschließlich Nederjagert mit Ihren eigenen Toppings. Ihr Geschmacksknospen gewonnen sich schneller darin, als Sie vielleicht denken, und schon bald werden die aromatisierten Joghurts überwältigend zu schmecken. Es ist ein einfacher Tausch, aber der Nutzen ist enorm, mehr Energie, bessere Konzentration und weniger Stimmungsschwankungen im Tagesverlauf. Ich bin neugierig, was ist gerät in Ihrem Kühlschrank? Wenn Sie sich entschieden müssen, Ihren Lieblingsjoghurt zu behalten oder den ganzen Tag über Energie zu haben, was werden Sie wollen? Schreiben Sie Ihr Antwort in die Kommentar. Ich lese jeden Kommentar. Weißbrot und Toast. Es geht schnell, ist bekannt und gehört seit Jahrzehnten zu unzähligen Frühstücken. Ein Scheib warmer Toast, vielleicht mit Butter oder Marmelade, oder ein Sandwich zum Mittagessen. Für viel ist Weißbrot ein sicher, beruhigend Wall. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, es ist ein der schnellsten Möglichkeiten, den Blutzuckerspiegel in die Höhe zu treiben, insbesondere ab 45 Jahren. Weißbrot wird aus raffiniertem Mehl hergestellt, dem die belastete frisch Klee und der narste frisch Chiemling entzigen werden. Übrig bleibt hauptsächlich stark, und stark verhält sich im Körper wie Zucker. Sobald Sie es essen, wird es schnell verdorrt, was zu einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels führt. Ihr Körper reagiert mit einer Insulinausschüttung, den Blutzuckerspiegel zu senken. Oft überkompensiert jedoch, was zu dem bekannten Tief führt, Müdigkeit, unkonzentriert und Heißhunger auf etwas anderes nur wenige Stunden später. Der Gleichgewichtsindex, ein Maß dafür, wie schnell Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, liegt bei Weißbrot bei etwa 75. Das ist hochgängig, mit manchen Schokoregeln mithalten zu können. Für all die Menschen, deren Insulinempfindlichkeit mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt, kann dies zu starkeren Energieschwankungen und mit der Zeit zu einem höheren Risiko für Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes führen. Es trägt auch zu Entzündungen bei, die Gelenkschmerzen verursachen und die Regeneration nach körperlicher Aktivität verlangsamen können. John, ein 72-jähriger pensionierter Lehrer, hat dies am eigenen Leib erfahren. Liebt es, seinen Tag mit zwei Scheiben Weißbrot und Orangensaft zu beginnen. Doch 11 fühlt sich benommen und trägt und griff oft zu einer weiteren Tasse Kaffee oder einem zuckerhaltigen Snack. Nachdem etwas über die Auswirkungen auf den Blutzucker gelernt hat, stieg auf gekeims Getreidebrot dichter, belastete Friture und mit einer viel niedrigeren Gleichgewichten Last. Die erste Woche war eine Umstellung, aber in der dritten Woche bemerkte, dass bis zum Mittag in seinem Garten arbeiten konnte, und sich auszulagt zu fühlen. Die gute Nachricht, Sie müssen nicht ganz auf Brot verzichten. Vollkornbrot, gekeims Getreidebrot oder Roggenbrot können einen großen Unterschied machen. Diese Optionen werden langsamer verdorrt und sorgen für eine gleichmäßige Energiefreisetzung. Wenn Sie noch nicht bereit für eine komplette Umstellung sind, ersetzen Sie ein Scheib durch Vollkornbrot und essen Sie die andere ein Woche lang Weißbrot. Dieser schrittweise Ansatz erleichtert Ihrem Gaumen die Genuss die reichhaltiger Textur und den nussigeren Geschmack. Die Kombination von Brot mit Eiweiß und gesunden Fetten, wie Eiern, Nussbutter oder Avocado, kann ebenfalls die Verdauung verlangsamen und den Verdauungszusammenbruch nach dem Toasten verhindern. Stellen Sie sich vor, Brot wird von einer schnellen Verbrennung zu einer langsamen, stetigen Energiequelle. Hier ist mein Frage an Sie, wenn Sie sich zwischen der weichen, fluffigen Textur von Weißbrot oder einem klaren Kaffee und voller Energie den ganzen Morgen lang entschieden müssen, was wird gewinnen? Sehen Sie ehrlich und teilen Sie Ihr Antwort in den Kommentaren. Ich bin immer gespannt, wie es die Brot steht. Diet Lemonade. Es ist das Lieblingsgetränk vieler Menschen, die Geschmack und Zucker wollen. Auf dem Etikett steht 0 Kalorien. Und das fühlt sich wie ein grünes Lichten. Jahrelang wird Diet Lemonade als die intelligente Alternative zu normaler Limonade vermarktet,
Da die Wahrheit ist komplizierter, insbesondere für alle über 45. Obwohl die Lemonaden keinen Zucker enthalten, können die deren enthaltenen künstlichen Süßstoff ihren Körper auf überraschend Weise tauschen. Untersuchungen legen nahe, das Süßstoff wie Aspartam und Sucralose die Sussensoren ihres Gehirns aktivieren und ihren Körper dazu veren lassen, Insulin auszuschütten, selbst wenn kein Zucker verarbeitet werden muss. Diese Insulinreaktion kann kurz darauf zu einem niedrigen Blutzuckerspiegel führen, und sie ahnen es schon, und zu plötzlicher Müdigkeit, Heißhunger auf Süßes und Stimmungstiefs. Hinzu kommt der Flüssigkeitsschalt. Limonaden, egal ob Diet oder normal Limonaden, hydratisieren den Körper nicht so gut wie Wasser. Viele Diet Limonaden enthalten Koffein, das leicht harntreibend wirken kann. Kombiniert man diese mit deren vielen Marken enthaltenen Phosphorsäure, erhält man ein Getränk, das nicht nur den Durst nicht effektiv löscht, sondern mit der Zeit auch zum Nachschwund beitragen kann, ein großes Problem für alte Menschen. Studien haben den regelmäßigen Konsum von Diet Lemonade mit einem 30% höheren Risiko für das metabolische Syndrom in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich eine Reihe von Erkrankungen, darunter Blutdruck, erhöhter Blutzucker und ein erhöhter Teilnehmerumfang. Obwohl die Studien nicht beweisen, dass Diet Lemonade dies Problem direkt verursacht, sind die Zusammenhänge stark gängig, Ernährungsexperten vorsichtig zu machen. Nehmen wir Carol zum Beispiel. Sie ist 65, aktiv und stolz darauf, ihren Kohlekonsum schon vor Jahren aufgegeben zu haben. Trotzdem trank sie immer noch 2 Dosen Diet Lemonade pro Tag. Am Nachmittag fühlt sie sich oft benommen und träge, was sie auf ihr Alter zurückführt. Als sie ein ihrer täglichen Diet Lemonaden durch Sprudelwasser mit Zitron und Minze setzt, bemerkt sie innerhalb weniger Wochen einen Energieschub. Innerhalb eines Monats reduziert sie ihren Diet Lemonade-Konsum auf ein Dose pro Woche, und das Nachmittagstief war verschwunden. Wenn Sie den Geschmack und die Kohlensäure von Diet Lemonade gewohnt sind, kann der abrupt Verzicht entmutigen sein. Versuchen Sie es stattdessen mit einem schrittweisen Vorgehen. Ersetzen Sie ein Limonade pro Tag durch Sprudelwasser, Kräutertee oder sogar normales Wasser mit Früchte oder Gurkenscheiben. Mit der Zeit werden sich Ihr Geschmacksknospen anpassen, und Sie werden feststellen, dass Diet Lemonade möglicherweise zu künstlich schmeckt. Betrachten Sie es so, die Dose, die Sie austauschen, bedeutet, dass Ihr Körper sich einmal weniger mit dem chemischen Rätsel künstlicher Süßstoff und Ersatzstoff auseinandersetzen muss. Ihr Energie, Ihr Flüssigkeitsschalt und sogar Ihr Gesundheit werden es Ihnen danken. Wenn Sie sich also zwischen dem Sprudeln und dem Geschmack einer Diet Lemonade oder der gleichmäßigeren, niedrigen Energie den ganzen Tag über entschieden müssen, wofür werden Sie sich entschieden? Ich werde Michigan freuen, Ihr Antwort in den Kommentaren zu lesen. Es ist immer interessant zu sehen, was die Sprudelfans dazu sagen. Energieregel. Sie sind hübsch verpackt, tragbar und werden mit Schlagworten wie Kraftstoff, Protein und niedrige Energie beworben. Für viel Beschaffenheit Menschen, insbesondere diejenigen, die sich gesunde ernähren möchten, erscheinen Energieregel als kluge Wahl. Doch in Wahrheit sind wir von ihnen nur getarnt Skokoregel, mit einer sportlicheren Verpackung. Viele Billetregel enthalten 20 bis 28 Gramm Zucker, mehr als ein glasierter Donut. So viel Zucker, insbesondere und viel Ballaststoff, gelangt schnell in den Blutkreislauf. Man bekommt einen Energieschub, gefolgt vom bekannten Absturz, Müdigkeit, Benommenheit und auf dem Drang, etwas anderes zu essen, Energie zu tanken. Bei Menschen über 45, deren Stoffwechsel möglicherweise ohnehin empfindlicher auf Schnellglukosespitzen reagiert, kann diese Zyklus noch deutlicher spürbar sein. Diese Tatenless spricht Band. Viele Energieregel werden mit Syrup, raffinierten Ölen und Füllstoffen hergestellt, die kaum Nährstoff beitragen. Manche fügen zwar Protein hinzu,
Diaces stamped aber oft aus verarbeiteten Pulvern und nicht aus wohlwertigen Nahrungsmitteln. Und hier liegt der Haken, while SIALS gesund vermarktet worden, negen die Lut dazu, SI gedenkenlos zu essen, manchmal sogar als zusätzlichen Snacks dat als Mahlzeitenersatz. Die Falsch? Ein versteckt Kalorienüberladung und schleichend gierig Sunnum, und das alles, woran man denkt, man treff ein gesund Wall. David, ein 69-jähriger Wanderfreund, hielt Energieriegel für den perfekten Snack für unterwegs. Doch nach dem Riegel am Vormittag fühlt sich zur Mittagszeit oft schlapp. Als schleießlich die Etiketten wirklich, stellt fest, dass sein Lieblingsriegel mit hohem Proteingehalt 24 Gramm Zucker enthielt, fast so viel wie ein Limonade. Tauscht in vor seinen Wanderungen gegen ein klein Handvoll Mandeln und einen Apfel ein. Innerhalb von 2 Wochen bemerkt dass sich sein Ausdauer verbessert und, nach dem Mittagessen kein Lust mehr auf ein Nickerchen hat. Wenn Sie unbedingt einen Snack zum Mitnehmen brauchen, gibt es bisher Möglichkeiten. Lesen Sie zunächst die Etiketten sorgfältig durch, achten Sie auf Riegel mit höchstens 5 Gramm Zucker, mindestens 5 Gramm Ballaststoff und Zutaten, die Sie kennen, Nuss, Samen, Hafer, Trockenfrucht. Alternativ können Sie Ihr Riegel auch selbst zu Hause herstellen, mit Haferflocken, Nussbutter und etwas Honig zum Sussen. So haben Sie die Wahlkontrolle über die Zutaten. Für viele Menschen macht es einen großen Unterschied, abgepackt Riegel durch wohlwertige Lebensmittelkombinationen zu ersetzen und so Ihre Energiebilanz zu verbessern. Die Kombination aus Obst und einer Proteinquelle wie Nüssen, Käse oder hartgekochten Eiern sorgt für anhaltende Energie und den Zuckeranstieg. Man lässt sich leicht vom Versprechen sofortiger Energie beeinflussen, aber schnell ist nicht immer besser. Die zuverlässigste Energie kommt von Lebensmitteln, die langsam verdorrt werden und ihren Körper auf mehr als ein Weiß nähren. Ich würde gern wissen, wenn Sie unterwegs sind und einen schnellen Snack brauchen, greifen Sie dann zu etwas Verpacktem oder haben Sie richtiges Essen dabei? Lassen Sie es Michigan in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt, wie viel Wohlwärtsnacks es gibt. Instant Haferflocken Päckchen. Sie scheinen die Perfektlösung für stressig morgen zu sein. Einfach ein Packung aufreißen, heißes Wasser hinzufügen und in wenigen Minuten haben Sie ein warmes, wohltuendes Frühstück. Instant Haferflocken werden oft als Herzson Alternative verkauft, der Hafer von Natur aus reichen Ballaststoffen ist. Tatsächlich enthalten die meisten aromatisierten Varianten jedoch viel dieser Wurzel nicht und sind stattdessen mit Zucker, Natrium und künstlichen Aromen angereichert. Viele Packungen enthalten 12 bis 16 Gramm Zucker, ohne zusätzliche Zutaten. Das sind mehrere Teelöffel Zucker, die morgens als erstes in Ihren Blutkreislauf gelangen. Ausreichend Eiweiß oder Fett, das die Verdauung verlangsamt, verbrennt Körper diese Energie schnell, so dass Sie schon lang vor dem Mittagessen hungrig oder müde sind. Bei Menschen über 45 kann dieser Zuckeranstieg und Abfall auch entzündungen, geistige Verwirrung und starker Stimmungs- und Energieschwankungen auslösen. Natrium ist ein weiteres Verstecksproblem. Manche aromatisierten Packungen enthalten 200 Milligramm oder mehr pro Portion, was vielleicht nicht viel klingt, bis man sich bewusst macht, wie viel Natrium man im Rest des Tages zu sich nimmt. Überschüssiges Natrium kann mit der Zeit zu erhöhtem Blutdruck führen, ein Faktor, den viele Menschen über 50 bereits unter Kontrolle halten. Linda, 74, liebt ihren morgendlichen Haferbrei mit Ahornsirup und braunem Zucker. War einfach, lecker und wohltuend. Doch sie bemerkt, dass sie sich oft schon nach einer Stunde träge fühlt und schon lang vor dem Mittagessen nach einem Snack sucht. Als sie auf ein Fake Haferflocken umstieg, die sie in großen Mengen kochte und unter der Wäsche wieder aufwärmt, bemerkt sie einen großen Unterschied. Mit frischen Beeren, Walnüssen und einer Preis sind garniert, blieb sie stundenlang satt und voller Energie, und der Geschmack war reicher und befriedigender als erwartet.
Wenn Sie die Bequemlichkeit von Haferflocken packingen schätzen, gibt es Möglichkeiten, sie für Ihren Körper noch besser zu nutzen. Wollen Sie zunächst einfach, ungesus sorten und werfen Sie sie noch bleiben mit Früchten, Nüssen oder einem Spritzer Honig. Sie können auch Ihren eigenen Instant-Haferbrei herstellen, indem Sie Haferflocken mit etwas Trockenobst und diesem mischen und in Gläser oder Beutel portionieren. Fertig ist der Haferbrei, den Sie bei Bedarf einfach mit heißem Wasser aufgießen können. Wres noch intensiver und nahrhafter mag, ist mit Haferflocken oder Overnight Oats gut bedient. Sie erfordern zwar etwas mehr Planung, lassen sich aber in mehreren Portionen zubereiten, Zeit zu sparen. Die Kombination mit einer Proteinquelle wie griechischem Joghurt, Nussbutter oder Milch anstelle von Wasser fordert zudem die Verdauung und sorgt für ein konstantes Energieniveau. Unterm Strich ist Hafer und sich ein gut Wall. Sind die Verarbeitung und die Aromatisierung in vielen Instantpackchen, die in Eher zu einem Zuckerroche als zu einer satigenden Mahlzeit machen. Hier ist mein Frage, wenn Sie sich zwischen zwei zusätzlichen Minuten Kuchen oder einem Gefühl der Erschöpfung vormittag entschieden müssen, was würden Sie wollen? Lassen Sie es Michigan in den Kommentaren wissen. Ich glaub, ich kann die Antwort. Gesund Fruchtsaft. Ein großes Glas Orangensaft am Morgen oder ein Schuss Apfelsaft zu Mittagessen scheinen ein gesund Wall zu sein. Schließlich wird aus Früchten hergestellt, oder? Aber selbst wenn auf dem Etikett 100% Saft und Zucker gesetzt steht, können sich dies Getränk in Ihrem Körper ganz anders auswirken als der Verser der ganzen Frucht. Beim Entsaften von Obst gehen Ballaststoff verloren. Dies Ballaststoff verlangsamen die Aufnahme von niedrigem Zucker und helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und sie gelangt die Fructose Saft schnell in den Blutkreislauf, was zu einem schnellen Energieschub führt, gefolgt von einem vorhersehbaren Energieabfall. Ein Tass Orangensaft enthält etwa 21 Gramm Zucker, ungefähr so viel wie manche Monaden, und der flüssig ist, trinkt man leicht mehr als ein Portion, ohne es zu merken. Bei Menschen über 45 geht es bei diesen Schwankungen nicht nur Energie. Mit der Zeit können sie zu Insulinresistenz, Gewichtszunahme und Entzündungen beitragen. Und der Saft nicht den gleichen Sättigungsfaktor wie ganz Frucht hat, trägt nicht viel zur Appetitdämpfung bei, das heißt, man ist nach dem Trinken wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Robert, 70, hielt sein morgendliches Glas Orangensaft für eine gesunde Angewohnheit. Pflegt es schon seit Jahrzehnten. Aber konnte nicht herausfinden, warum sich am späten Vormittag oft träge und unkonzentriert fühlt, selbst nach einem ausgewogenen Frühstück. Als den Saft gegen ein echt Orange und ein Glas Wasser austauscht, bemerkt, etwas Überraschendes. Seine Energie blieb konstant, fühlt sich länger satt und hat kein morgendlich Benommenheit mehr. Die gute Nachricht, Sie müssen nicht auf Obst verzichten, ändern Sie einfach Ihren Konsum. Ganz Frucht liefern Ihnen alle Vitamin, Mineralien und Antioxidantien, die Saft bietet, sowie die Ballaststoff, die Ihr Körper für ausreichend Energie braucht. Wenn Sie Saft wegen seines Geschmacks mögen, verdunnen Sie in mit Mineralwasser und geben Sie frisch Zitron oder Limette hinzu. So genießen Sie den Geschmack und die ganz Zuckermensch. Ein weiterer Tipp: Kombinieren Sie Obst mit Eiweiß oder gesunden Fetten, zum Beispiel Apfelscheiben mit Mandelbutter oder Beeren mit griechischem Joghurt. Dies Kombination verlangsamt die Verdauung und hilft, den energieraubenden Kreislauf von Zuckerspitzen und Abstürzen zu verhindern. Wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass Saft zwar aus niedrigeren Quellen stammt, die Art und Weise seiner Verarbeitung jedoch seine Wirkung auf den Körper beeinflusst. Besonders für ältere Menschen ist ein stabiler Blutzuckerspiegel wichtig, Konzentration, Stimmung und langfristige Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wenn Sie sich also zwischen der schnellen Sus von Saft oder der ganztägigen Energie aus ganzen Früchten entschieden müssen, wofür werden Sie sich entschieden? Teilen Sie Ihre Antwort in den Kommentaren. Ich bin immer gespannt,
wie viel Saftliebe bereit sind, zu stiegen. Das Problem ist, Müdigkeit hat nicht immer etwas mit dem Alterwerden zu tun. Häufiger ist sie das Ergebnis kleiner, wiederholte Entscheidungen, die unseren Körper entweder mit Energie versorgen oder in still leise auslaugen. Jeder Schluck Diet Lemonade, jede Scheibe Weißbrot, jeder gesund. Saft, sie mogen im Moment harmlos erscheinen, aber zusammen bestimmen sie, wie viel Energie sie haben, das Leben zu leben, das sie sich wünschen. Nach 45 bedeutet stable Energie nicht nur, sich wach zu fühlen. Es geht darum, ihr Unabhängigkeit zu bewahren, ihren Geist scharf zu halten und die Kraft zu haben, die wichtigen Dinge zu tun, sei es Reisen, Gartenarbeit, Spielen mit den Enkeln oder einfach nur einen langen Spaziergang zu genießen, und sich erschöpft zu fühlen. Und das Beste die Dinge zu ändern, müssen sie weder ein Extrem Diet machen noch auf ihre Lieblingsessen verzichten. Es geht darum, Dinge zu ändern, die ihnen gutten, Schritt für Schritt, bis sie zur Selbstverständlichkeit werden. Jede Mahlzeit wird zu einer kleinen Investition in ihre Zukunft sich, und diese kleinen Gesten summieren sich zu jahrelanger Vitalität, die sie wirklich spüren können. Es Kurs zusammenzufassen, die sechs energieraubenden Lebensmittel, über die wir gesprochen haben, sind aromatisierte Joghurt, Weißbrot, Diet Lemonade, Energieriegel, Instant Haferflocken und sogar dies gesunden Fruchtsaft. Diese Lebensmittel kann Blutzuckerspitzen und Absturs auslösen, die ihr Ausdauer schwächen. Wenn sie jedig durch vollwertig, belaststofreich und zuckerarm Alternativen ersetzen, kann sich ihr Wohlbefinden innerhalb weniger Wochen verändern. Sie müssen nicht alles auf einmal ändern. Beginnen Sie mit einem Austausch und bemerken Sie den Unterschied. Jetzt möchte ich von dir hören, wenn du dies Woche nur ein dieser Gewohnheiten ändern konntest, welch wird das? Teil den Antwort in den Kommentaren und vergiss nicht, uns zu liken, zu teilen und zu abonnieren, damit wir gemeinsam den Energie